Hi guys! Welcome to Visayang Tagalog Kitchen. So today we are cooking a simple dish but complicated. So we will doing a embutido, Pinoy style embutido. So dala akong Brad, akong assistant karon. Atong ingredient are minced pork, Patudlo ko rin Brad sa kanya. atong tudluan para inikulit Pinas kay napay negosyo. Matang i-mix din na. Okay. Nasa tayo 5 ka itlog, 5 egg, pickles, butter, luncheon meat. Pwede sa gumamit kang spam or yung tawag doon, pang organisa. Organisa. So also we have the onion, 2 piece, for the 1/2 kilo, at least you need 2 small onion. Ang sa 1 kilo pork, you need at least 3 big onion. So we also have this bell pepper. This is celery. Celery, kagagmay sa celery mo. Also we have 1 pork liver, chicken liver. Then we also have the sliced bread. At least how many? Ano siya? Whole meal bread. So 5 slice. Ginagmay na siya. Then we also have raisin, fried garlic. Meron siya mabibili sa grocery. So fried garlic para hindi ka na mahirap mag-fry. So salt, we have abalone sauce, black pepper, and Garlic. Powder. Then cheese. Okay. Of course, we need also aluminum foil. Okay guys, here's the list of our ingredients. Cheese. Okay. So all we need to do is just mix all the ingredients. We start na. First, we put the ground pork. You add the ingredient. First, the carrots. Then the bell pepper, the onion, and then the celery. Halo lang. We mix first. So yung carrots, sa 1/2 kilo, 1 big carrots. Normal, standard. We put the Liver. chicken liver. Yes. Kailangan ma-mix ng gusto. Then, pickles. Bango. Then, yung butter. Hindi kingat ng assistant ko. Assistant, ba't ganito? So big. Ha? Wala pa. Mix lang natin ng gusto. Then after, we put the egg. So, lagyan natin ng egg. 5 eggs. So, after that, we mix. Put the bread. Ang purpose ng bread, siya na yung flour mo. Then, ang pasas, pampasarap. Then the dried garlic. Dried garlic, ano siya, mga 100 gram? Mas maraming garlic, mas masarap. Kaya hindi rin naman yung sobra. Kailangan patay ang harap. Brad, ikaw turn mo. Haluin mo muna. Kamay. Just mix it. Pwede rin kayong gumamit ng oyster. Pero para sa akin, gagamit ako ng abalone sauce. Mas masarap. Mas malasa.
sir, basta-basta mag-mix. Kaya ako tumawag ng assistant para mag-mix. Masakit sa kamay. Lagyan natin ng black pepper. Okay, alam mo lang. Konting garlic powder. Maglagyan natin ng garlic. Lagyan natin ng konti. Masakit. Another hand. Sabi sa'yo, dalawang gloves. Wow, second round. So, you put at least 150. Pagkalati pa pa to. Ano? Ganyan mo kamay. Kamay, ganito mo. Kamay, pwede na yung kamay. Kamay mo. Maganda yan. Mahirap pa nga, hindi mahalunong ito. Yan. Okay, lagyan natin cheese. Cheese. Normally, ginagamit namin yung hidden cheese, yung wala kami nabili. Pizza cheese na rin ginagamit namin. Mas special pa nga yan. 170 gram. Wow, biglang dumami yan. Nalagay natin ito sa katawan natin. Isang bandihado ilalagay sa katawan. Ayan. Ako naman ba? Okay. Sab. Sub. Third round. Ilan pala yan? Oh, dalawa yun na. Isang kamay lang. Agad. Mix lang ang gusto. Kailangan ma-mix ang ingredient. You can add the salt. Lagay mo sa bag. Mix mo. Ayaw lumabas. Oops. Alum mo. Okay. Oh, yeah. Okay. So that you can add the scrum. Mix it again. Okay, done our mixture. So this one will be ready for the packing. Now, take aluminum foil. So, arrange na nato na siya dali para atong i-steam. Okay, muna na siya atong ready for steam. Let's go. So, ato na siyang steam for 1 hour. So, every 30 minutes, dalawang layer yung ginawa natin. So, every 30 minutes, i-exchange natin siya. So, 1 hour, luto na itong embutido. Ito na ang ating embutido. So, atin siyang palamigin
Later we will fry it. So, ato nang priton ang embutido. Pag golden brown na siya, pwede siyang haonan. Okay? Here's our dish, the Pinoy Embutido. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my Vislog and see you to the next vlog. Bye!